I'm gonna I'm going to assume that everybody's listening to me. Shalom Lachem. How's everybody's doing? I hope everybody's good. What Hashem, we good in this Shabbat. This Shabbat that we are reading for from the second Sefer Shemot in Vayera. Vayera, it's one of the one of the interesting portion of the parasha of the Torah, where we find something interesting, something about Elohim. Okay, when we say Elohim, most of the time we understand, because in Bereshit Aleph we see um, Bereshit bara Elohim, and we see that in the beginning the Elohim creates, right? So here is something that um, we can go deeper in that. But in this parasha Vayera, and in the last parasha, Parashat Shemot, we find something interesting. So this is the second time that Hashem um, give this title to a human, and then this is where when we can come with a question: Can can a human be God? Okay, and that is if we translate the word Elohim as God. So can a person, can a human be Elohim? Interesting that is the same Hashem Himself, Baruch Shemo, the one that is giving Moshe this authority. Okay, he give Hashem give Moshe this title. Um, we can see it in the, of course, when we read it in Spanish, when we read it in English, we don't find it like that. We find it, um, you be judges, and there's, and we can find it in the book of Judges, for example. We can find it in the Proverbs, in the Psalms, that in the word Elohim is used in multiple and different persons. Okay, and besides the Most High. Okay. It's also being used for angels. It's also being used for judges. It's also being used for authority. So it's like authority word. It's like authority title. Okay. It's interesting that it's in plural as well, because if you are understand the Hebrew, when it says im, for example, talmidim, and is a masculine plural. Okay. When we heard ot, we can know that is plural, feminine plural. But this in this case, Elohim is a plural form, but it's being used for a singular person. Okay, in the same way it is used for false god. For false god we say Elohim in the same way. So I don't want to create a crazy interpretation of it. I just wants to touch that the word Elohim, we don't have to get crazy with it. We say, oh, how a person can be Elohim? Yes. What and then we can see it. We can see it here in this parasha. If we read it in the Hebrew, we can see that Hashem Himself gave that authority to His servant Moshe. He says, "You will be Elohim, and Aharon will be your prophet." Okay. So nobody makes a big mistake about prophet, because we understand, okay, a human can be a prophet. It's used by Elohim. But most of the time, people don't pay attention to the Hebrew and then just read it in our language, regular language, and then we don't see this detail of it to be Elohim. And I think it's something important to understand, because it's we can understand um more when we use the word and when we read, and also the context about who we reading. Okay. Because of course the word Elohim, we use it for the Most High as well.
but also it can be used for false gods. It can be used for judges. It can be used for somebody in authority. Okay. Now the important part of this is like Hashem Himself is giving authority to Moshe Rabbeinu, and He giving that authority to be Elohim. So if I translate, I can translate it to be to give the authority to have. It gave the authority to have authority over. Okay, but I also can translate it to be a person to because it's also plural. Um, and then it could be it is plural in the same way that we use capital letter. Okay, but sometimes we put God with capital G, right? But we put a small g when we talking about false gods. Even in the word is the same, right? But Elohim is also in Hebrew can be used as a we can understand that more if I translate as a capital letter for an authority person to be plural. I'm not saying that there's two Moshes, okay? When Hashem says you will be Elohim, okay, it's like a capital letter. All right. Um, what people cannot be, okay. So if we saying because in the Psalm says and Yeshua, Meshiachenu, our Mashiach, he says that the when they were people were accusing him, oh you say you God, and he said are not all of us God, like the Psalm says. So that word Elohim, people can have that title, or Hashem can give that title to people, even if I'm not putting it as God, but if okay, if Elohim or if Hashem Himself says you will be Elohim, Moshe, let's say he's saying he will be God. Okay, let's say it like that, just for the sake of an example. So people can be what Hashem says. What people cannot be is Hashem. Okay, because Hashem Echad. So let's don't get crazy. But people can be what Hashem wants. What people cannot be is Hashem, because Hashem is Echad. Okay, that's the only part that I would like to share today. Estaba compartiendo de que en esta parasha, una parasha la segunda parasha de este libro de Sefer Shemot, el, el, ah, el rollo de Shemot, de Éxodo, lo que lo traducimos como Éxodo, ya que es el libro donde se demuestra la salida, el escape que el Eterno utiliza. Y estamos precisamente leyendo esa parte donde el Eterno, con mano fuerte y poderosa, saca a sus ejércitos, saca al pueblo de Israel y aquellos que son injertados en él. Vemos cómo lo saca. Y una palabra importante que vemos aquí es que puede traer, cuando lo leemos en hebreo, puede traer un poquito de quizás confusión, y es que el Eterno le dice a Moshe, tú vas a ser Elohim. Entonces, ¿puede una persona ser Dios? Cuando traducimos la palabra Elohim, muchas veces la traducimos como Dios, pero la palabra Elohim es utilizada no solamente por Dios, aunque vemos que en Génesis 1 vemos como en el principio creó Elohim, ¿ok? Elohim creó. Entonces decimos, oh, pero entonces Elohim crea, entonces si nadie más puede ser Elohim. Automáticamente podemos llegar a la conclusión, entendiendo la palabra de que Elohim significa Dios. Pero cuando vemos el uso de la palabra Elohim, que a propósito es una palabra en plural, podemos darnos cuenta que sí es plural, pero cuando se usa, muchas veces no se utiliza como plural, sino que se utiliza en forma singular. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, en el mismo Génesis 1, cuando dice en principio creó Elohim, la palabra creó es singular, aunque la palabra Elohim es plural. Entonces, cuando dice en el principio creó Elohim, no dice en el principio crearon, ¿ok? Entonces, por eso
se entiende que esa palabra Elohim es singular. En este mismo sentido, cuando el Eterno le nombra a Moshe y le dice, tú serás Elohim para Aarón y Aarón será tú, o para Faraón, tú serás Elohim, pero y tu profeta será Aharon. Entonces le está dando la posición de Dios, porque te está diciendo, tú también tienes un profeta, ¿ok? Entonces podemos entender que sí le está dando el título, el Eterno le está dando el título a Moshe, pero le está dando un título de posición, de autoridad, ¿ok? No es que está el Eterno dejando su trono, porque la conclusión de todo esto, porque la palabra Elohim la entendemos en otros textos como Proverbios, como Salmos, de que son posiciones de jueces. Tú serás juez. Se utiliza la palabra Elohim para ser juez. Se utiliza la palabra Elohim para ser una autoridad. ¿Ok? A Yeshua también, nuestro Mashiach, eh, estaban jugando con la palabra Elohim. Las personas están diciendo, tú te dices que eres Elohim. ¿Cómo tú te llamas Elohim? Y la respuesta que dio nuestro Mashiach es, pues no está escrito en los salmos que todos somos Elohim, porque esa es literalmente la palabra que se está utilizando. Entonces, sí podemos utilizarla para malinterpretar, como vemos que se utilizó con nuestro Mashiach Yeshua, pero vemos que la palabra de por sí, el Eterno, le otorga a una persona como Moshe el ser Elohim. Entonces, sí es posible que que una persona sea Dios, porque el Eterno está otorgando esa posición. Lo imposible es que una persona sea Hashem. Entonces podemos utilizar la palabra Elohim como esto está siendo utilizada. Moshe sí fue Elohim. Lo que Moshe no podía hacer es Hashem. Es esas cuatro letras que sabemos. Yod He Vav He. ¿Ok? Las personas no pueden ser porque Hashem es Had. Hashem es uno. Pero el Eterno sí puede otorgarle a una persona ser. Y esa palabra, aunque es plural en su naturalidad o en su naturaleza, la palabra es también, como ya expliqué, es singular en el sentido de que Moshe solamente es una sola persona. ¿Ok? Es más utilizada la palabra como si fuera una, una letra mayúscula. Cuando decimos Dios y lo escribimos con mayúscula, nos estamos refiriendo a Hashem, ¿verdad? Pero cuando escribimos Dios con D minúscula, ¿qué entendemos? Que no es Hashem, que es otro. Entonces, pero la palabra son las mismas letras, pero letras mayúsculas y minúsculas. Asimismo, cuando se dice, muchas veces se utiliza im, ¿ok? Aunque en el hebreo no exista eso mayúscula y minúscula, pero cuando se utiliza esa palabra en plural, es como se puede entender que es como si fuera en, en singular, pero con una autoridad, como si fuera una letra mayúscula. Amén, eso es todo por ahora, ¿ok? Y Shabbat Shalom.